that? Yeah, we should start tomorrow night. Okay, well, that's it. It's a done deal. Let's see. Lauren, you're okay with reciting Ashrei, right? And Alan Cohen, you can do Ashrei too, correct? Sure. All right, so page 164. Alan, why don't you start, and Lauren, you'll be a co-respondent. Ashrei Yoshvei Beitecha Udilu Chosecha. Ashrei Ha'am Shekachalo, Ashrei Ha'am She'Adonai Elohav. Hilo David, Arim Elohai HaMelech, V'Abrachoshem Chol Elam Va'ed. V'chol Yomar V'checha, V'chol Shemcha Le'olam Va'ed. Gadol Adonai Mehula Legal Doei Cheker. Dor Dor Yeshabach Ma'asecha, Uberutecha Yagidu. Adar Kavodotecha, Different Niklotecha Sicha. Ve'ezuz Neurotecha Yomeru, Utelatcha Saprena. Zecheratu Chol Yabiu, Zed Chol Ranenu. Kanu Nerachum Adonai, Erech Apayim Ugal Chased. Tov Ali Lakha, Rakamova Koma Asov. Yodu Adonai Koma Asecha, V'chasidecha Yevarchucha. Tov Malchut Chol Yameru, Rot Chol Beru. Lehodia Libnei Ha'adam Gemerotav, Ugod Adam Malchuto. Malchut Chol Malchut Kolamim, Shat Chol Dor Vodor. Samech Adonai L'kol Hanafim, Zokef L'kol Hakufim. Einecho Elecha Saberu Natrono Tinlachem et Lambito. Poteach et Yadecha, Umaspia L'kol Charatzon. Sadik Ali Bachov Rachov, Chosiv Chol Maasov. Karuv Adonai L'kol Kor'ab, L'kol Asher Yikra Uhu Ve'emet. Roson Ray of Yasev, Yeshaval Thomas Mavioshiem. Shomer Adonai et Kol Ahava, V'et Kol Harashayim Yashmid. Tila, I don't know yet, I per P. Vivoroi Kobosar, Shem Kotsholi Elam Voed. V'anachnu Nevarach Yame Ataviad Olam. Hallelujah. Alan, who do you have your site for Monday, please? My mother, Elsie Mae Cohen. Elsie May. MAE. Right. And it's Lisa Miriam. Lisa Miriam. Lisa. But Yecheskel. The Abraham Yecheskel the Rachel Rivka. And how many years ago did she die? April 1st, our anniversary, 1997. That was her 18th anniversary. Oh. How old was she when she died? 87. 87. All right, thank you. We recall with love those who gave us life and shared life with us, whose yortzeit is the 23rd of Adar, Sunday, March 7th, 2021. The following names are listed in our perpetual memorials at Chizuk Amuno Congregation and are inscribed in our hearts and our souls. Solomon Aarons, Sarah Abramson, Edgar Askin, Irvin Blumenfeld, Daniel Carasso, Russell Dennison, Chaim Dickman, Albert Erdman, Etta Galoon, Ray Goldstein, C. Bertram Hofberger, Elia Hoffman, Isidore Lapidus, Louis Morris, Edie Rosen, Lillian Rosenberg, Esther Taylor, Sam Verstandig, Harry Zell, and Helen Zeskin. Jeffrey, have I left anyone out? No. Yortzeit and Mourner's Kaddish, page 198. Itgadal v'itkadash shemei rabba, be'alma divrach yirutei ve'yamlich machutei, v'chayachon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael, ba'agalam v'zman kariv ve'imo amen, yehei shmei rabba mevorach le'olam ulol me'almaya, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה
לאמירם בעלמא ואמו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמו amen. Ifat, when was the last time you led services, Marviv? I think last week. Last week. Is there anyone? I can't hear you, Ruthann. Larry Amsterdam. Larry Amsterdam has he has your your side. Yortzeit. Well, then there's no question. Larry, who do you have Yortzeit for? I can't hear you. Sorry, for my father, Right? Naphtali. Norbert, of course. Norbert, yes. Okay, my friend, you are leading us in the Arvit service on page 200, if you will. V'hu'achu. יכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיבה פה ולא יאיר כל אמתו, אדוני אשיע מלך יעננו וימכרנו. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Borach Leolam Vaed. It may be seated, page 200. חי וכיום תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, Oshimo. ברי ברבים. Amen. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת. ועבדך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, Oshimo. אוהב עמו ישראל. Amen. Page 202. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, ושיבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשפך קומך, וקשרתם להיות על ידך, והיו לטוטפו בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Page 202. למען ירבו בניהם, בני בניכם, אדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת לכם, ימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת לכם, ועשו לכם ציצית על כנפיהם בידיהם לדורתם, ונתנו על ציצית הקנה פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, קשרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. Alan, would you be kind enough and read in English in the middle of 205, the middle two paragraphs, please? This book's a little different for the English. Is that okay? Or Well, I can get this.
All right. Print small. You've got glasses. That's all right. Yeah. You know the words. That helps. We affirm the truth that he is our God and there is no other, and that we are his people Israel. He redeems us from the power of kings, delivers us from the hand of all tyrants. He brings judgment upon our oppressors, retribution upon all our mortal enemies. He performs wonders beyond understanding, marvels beyond all reckoning. He has maintained us among the living. He has not allowed our steps to falter. He guided us to triumph over our mighty foes, exalted our strength over all our enemies. He vindicated us with miracles before Pharaoh, with signs and wonders in the land of Egypt. In wrath, he smote all of Egypt's firstborn, bringing his people to lasting freedom. He led his children through divided waters as their pursuers sank in the sea. When his children beheld his might, they sang in praise of him, gladly accepting his sovereignty. Moses and the people of Israel sang with great joy to the Lord. ומלכותו ברצון קיבלו עליכם, משה בני ישראל, לחנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך דר בקודש, נורתי לו מלכותך ראו בניך בו כיום לפני משה, והליאנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, כי יפדה אדוני את יעקב, ולא ביד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Amen. Alan, at top of page 207, please. Help us, our Father, to lie down in peace and awaken us to life again, our King. Spread over us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings. You, O God, guard us and deliver us. You are a gracious and merciful King. Guard our coming and our going. Grant us life and peace now and always. Praise are you, Lord, eternal guardian of your people Israel. צאתנו והיינו לחיים לשלום, מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, עמו ישראל. Amen. We're in the middle of page 206. 206. כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד, כי אין לנו מלך אתה, ברוך אתה אדוני, מלך בכבודו תמיק למלוך עלינו לעולם ועד, ועל כל מעשיו. Amen. We rise, Chatzi Kaddish, page 208. יקדל ויקדש שמי רבם, וילמד יברך חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובמכון, וידע כל בית ישראל, ועגלה בזמן קריב אמרו, אמן יהי שמי רבם מברך, לעולם עולם עולמיה יתברך, יתברך וישתבח, ויפאר ויצרום וינשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלת שמי קדושה, אלא מן כל ברכתה בשירתה, תשבחתה ונחמתה, דמיין ביעלמה וימרו, אמן. Silent Amidah, pages 210 through 220. We speak directly to God silently.
We continue with Kaddish Shalem on page 222. יקדש ויקדש מרבה, יאמר דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובמכון, חיי דכל בית ישראל, בגלה בזמקרי ומרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם עולם יומיה, יתברך, יתברך וישתבח, יתברך ויצרם ונעשה, ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קדושה, אלא מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ויאמרו, אמן. קבל צלות כהן ובת כהן וכל ישראל, קדום אבון לשמיה ויאמרו, אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, בחיים עלינו בכל ישראל ויאמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, ועל כל ישראל, ויאמרו, אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו גרי ארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו כגורל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. Shkoyach, Larry. Before we go on, would you share just one thing that you learned from your father? Oh my gosh, just one thing. Well, my father was a Holocaust survivor, and he persevered in the United States after wanting to be a lawyer, but then couldn't do that. And he just inspired me to, embrace my Yiddishkeit, and that's, I'm channeling him as I'm doing this. I mean, that was his life, and I want to continue in his legacy. I want to continue his legacy, and that's all I can say. He was an amazing guy. If you get a chance to be with us tomorrow morning, we'd love to hear more. There's so much to hear. And now, before we say the final Kaddish, a word from you about Mom. Well, she was commander of her American Legion post for many years, and she dragged me down to the War Memorial 6 times a year. There's Fort Chaplain's Day, VE Day, VJ Day, Memorial Day, Pearl Harbor Day. Anyway, what was really poignant, I hated it, but as a child, but what was really poignant about it that I remember was a service, interfaith service would end with the blowing of taps, and to hear all the Gold Star mothers and the families of the killed servicemen cry is, was very poignant, and you learn that, war is, war is something people suffer in. They always have, and they
unfortunately will. Let me add what Alan didn't say, that his mother was in active duty in the Pacific and suffered some, great personal hurt. She got malaria, is that right? Dougie fever. Dengue fever. Well, that's even worse. And she came back and raised such a beautiful young man. So there you go. Thank you, Alan. We recall with love those who gave us life and shared life with us, and who continue to inspire and direct us, whose yortzeit is the 24th of Adar, Monday, March 8th, 2021. The following names are listed in our perpetual memorials at Chizuk Amuno and are inscribed in our hearts and our souls. Stephen Abrams, Etta Adelberg, Abraham Alpert, Norbert Amsterdam, Nellie Baker, Joseph Bellis, Nadia Freden, Richard Green, Jacob Kleitanik, Mildred Mannequin, Edward Austin, Kurt Steinberg, and Elsie Mae Cohen. Yortzeit and Mourner's Kaddish, page 226. Idgadal v'kadash me'raba, be'alma divrach hirutei ve'yamlich machutei, b'chayachon yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael, ba'gala Bizman Kari V'Maru Amen. Yehi Shmei Rabba Mabarak Le'olam Amei Omayim. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה גם ירם בעלמה ועמו אמן יהי שלמה רבו מן שמיא. וחיים עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן עושה Shalom b'Rabot, Uya Shalom, עלינו ועל כל ישראל ועמו amen. Wishing you all a good evening, a peaceful evening. Tomorrow morning at 7:30 and tomorrow night at 6 we will start with a full mincha. I would not do Havdalah right now, being what it is, maybe another couple of minutes or so, but it's plenty time to do mincha and then ma'ariv. And Jeffrey, we follow your suggestion, and we wish Pammy a full and speedy recovery. Let's hope so. Yes, thank you. To all of you, please have a sweet and lovely evening. Thank you, Moshe. Lila Tov. Lila Tov. Lila Tov, thank you, thank you. Lila Bye. Tov, toda. Larry, that was Thank beautiful. you. Beautifully Thank written. you. Night. Shkoch, Good Larry. night, Elisa, Lauren, Good night. Deborah, Francine, Richard, Nadia Masuda, Refuah Shlema, Refuah Shlema. You got my email? You have your site coming up later Yes. in the. Yes. Correct. I